For each pair of variable integers, a two-way table would be appropriate for summarizing the relationship. In each case, prefix lane y or y not. هنا عندنا sex female and male, amount of willing to spend on home theater system. هذا ايه؟ ليش؟ لأن بس الفيميل ميل لا amount to spend يعني في لا ويت شلون؟ لا هذا حيكون 2 by 1 لا اي 2 by 1 لأن جندر فيميل ميل بس الاماونت لا ما فينا نعمله بهاي سكوير ما نقدر ايه طيب قاعد اقول لا indicate whether a two way table لا ليش يصير؟ لأن في لا مو يس نو مو لا، question yes or no لأنه هو بده amount feelings وهي جاوبت صح. شنو قالت؟ You cannot do a two-way table. ايه قاعد نقول كذي انت قلت البلد. لا قلت لا أنا قلت لا لا. قلت لا اوكي. ومسجلتها على الفيديو دكتور زين. Age group هنا عندنا 20 and hardness right. لا بلا لا حياة we categorize the age groups into under 20 بعدين من 21 اوكي two way table كيف quantitative variable By the way في هذا category في فرق between 2 by 2 table and two-way table. ايه Two-way table معناته relationship between two categorical variables. اوكي 2 by 2 table yes يعني لازم يكون ال 2 categorical فيهم binary response. عيل هذا ستيل ما يصير لا بلا يصير لانه age group انت ما عم تقولي 1 2 3 4 لا انت جمعتي الاندر 20 كلهم in one amount category you are شو اللي اسمه؟ هي اسمه under 20 amount willing to spend. It's a quantitative variable. How much you would be spending. So الايديا هنا انا عندي هوم ثياتر وعندي ميل اند فيميل. دائما الرجال هو اللي بالتلفزيون الكبير والسراوند سيستم. الفيميلز they don't care. فاني السؤال يعني how much you would be spending. فانا اخذ شنو؟ اخذ المين. Exactly. اوكي عندنا بعدين خلاص شوية اصغر على اساس Okay, 15.10. Suppose that investigator conduct a study on the relationship between birth order, first or only child, or not first or only child, and activity performance, indoor or outdoor. And then, so write the null and the alternate hypothesis for the two variables in the situation. Make sure to specify the population to which they apply. So what would be a null alternative here? to population proportion لا صح انا to population proportion Exactly. تو شنو حكيتها اوكي احنا يمكن There is a significant, there is a relationship or association between. Now suppose that the p-value of the study is not small enough to reject the null. شنو conclusion راح يصير؟ يعني fail to reject the null No بس شنو conclusion in words بالنسبة حق السيناريو نفسه. يعني there is no difference لا there is no relationship between the birth order and activity preference That's it. Very simple. Okay. يعني مو لازم نقول we fail to reject them لا نقول لا بس ال conclusion تاع situation A conclusion exactly. هذا سؤال بيجي يعني بامتحان. يعني
يعني راح يكون which one is the correct conclusion given the scenario. Okay. Now, suppose that the p-value is small enough to reject the null. In context of the situation, express the conclusion in two ways, in two different ways. There is no two different ways. There's no association. There is no relationship or there is no relationship. No. There is or there is not. That is small enough. There is a relationship. There is a relationship between birth order and activity preference. بس في also ممكن كمان تكون مش ليش ممكن تكون لأنه it's small enough. يعني we can reject the null يعني we accept the alternative. يعني في relationship في association. ممكن كمان تكفر الزيرو. لا ما يصير كفر زيرو. ما له شغل بيصير بالكاي سكوير. كاي سكوير صح. two different ways. يعني مو بس نقول يعني no ما شاء لا أنا في أشياء ثانية يعني من الكاسكوين relative risk لا شكرا دخل الأشياء بس نصير فاهم. بس أنا صدق يعني إذا درسنا أوكي تمام. أنا بس آخر شيء درسه. شنو؟ عنود ما له شغل. يعني we just express the conclusion but in different ways. يعني إما حكي يعني بنقول لا يمكن صح. يعني بنقول إنه there is a relationship between birth order and activity preference أو there is an association between birth order. بلا صح. يعني أنت قلت واحدة اللي there is an association between birth order and indoor and activity type performance. What you can also say? Significance. احنا already قلنا في significant association. يعني في activity preference. احنا قلنا كاي سكوير test of independence. شنو معناته هني يقول؟ The birth order of the children. Independence يعني السؤال يطرح نفسه is birth order independent from activity performance dependent ولا independent؟ dependent ليش؟ لأنه في relationship between Birth order and activity preference is dependent on اوكي؟ Okay. يعني الخصم من كم كان So عندنا أي سؤال ثاني؟ 10. 15.10. So an article on the Gallup website titled Social Audit, Gambling in America included the following comparison of responses of teenagers and adults to the question. Generally speaking, do you approve or disapprove of legal gambling or betting? The survey was conducted in April of 1999. So هنا عندنا this is what kind of table? 3/2. Yeah. Okay. So هنا عندنا state null and alternative. بعد هذا الموضوع يكون سهل يعني. Opinion of legal gambling has no relationship. إنه no opinion. لا هذا نوع بهذا شنو النظر؟ No
they There's don't no relationship between opinion of Yes. With alternative. alternative. There is a relationship between age group and opinion of legal Okay. gap. And this is a chi-square test. Okay. So So what is no opinion. Age group who شو اسمه opinion about cameras. what is the expected count for the teenage approved cell? Count. 14. Count. 1, 2, 3. Teens. Count. 261. 261 على 501. Teens approve. Expected count. 301.99. 301. Yeah. Okay. So هذا الأكشوال observed counts وهذا الإكسبكتد count. Okay. بس بنقول 301. وين أنت هنا؟ Now سؤال is there is a now based on this output is there is a statistical significant association between No. opinion and adult or teenage status? شوف البي فاليو. شنو؟ The p value. Why cover zero؟ لحظة ليش احنا قاعد نخربط شيء؟ لا why cover zero؟ What is covering zero here? Is there is a confidence interval؟ No. ما في confidence interval. So احنا لما نتكلم عن chi square test ننسى ال confidence interval. Doesn't work. Okay. So it's very important ما نخربط الكونسبت. Now السؤال هل في statistical significant association between opinion and adult and teenage status؟ ليش؟ P value. ايش فيها البي value؟ Statistically significant. Yes. So كان البي value. أصلا 0.05. Okay. واضحة؟ يا اني احس في بعضكم ما لهم خلق. لا أنا لي خلق بس قاعدة أخربط. والله مع انه دارسين بس إنه لما نشوف مسائل مو واثقة. نجاوب بس مو واثقين إن إحنا صح. ما تو استفيدون كثير. أنا عارفة إنه صعب بس ليش؟ تشكي بنفسك. تشكي بنفسك. شكي. Okay. Now عندنا حاضرة مساكين جينيس. لا. اللي ما أينشتاين احضري الجزء الأول من قوي الحياة. كنت أبي أشوفه بس تخيل طلبت البريمير. قوي الحياة. يونس أول ما تقلب أينشتاين. شوفي ما أحبه. انت حقيقي لما مسلسل تغير الكلمة. لا أنا بعرف إنه ما أحب. في أمل باكر نطلع الساعة 12. شنو؟ في أمل باكر نطلع قبل الساعة 1. مبلا. نخلص حتى إيه نرجع. مبلا. عشان إذا ما راح نطلع ما راح نشوف. طب احنا ما نعرف أنا 12 من 12. أوي. So that's a very nice exercise. يعني عندنا هني اللي هو 4.17. Okay. Now هني لازم تعرفوا إن شاء الله واحدة بهالجدول. Okay. إن this is a 2 by 2 table. But this is a double 2 by 2. So هذا 2 by 2 table for headache. And then this is a 2 by 2 table for nausea. Okay, so لا تخربطون. Now حافظين معادلات؟
لا ما أتذكر. ما اتذكره. أعرف إنه بوي بس أو تراي girl. انه يعني هذا كاكزامبل اكسترا اكزامبل حاولوا انكم تحلونه. اوكي. سو هذا فيري امبورتنت اساس ان تدربون نفسكم. 10 على 5 صح؟ يعني كذي يعني تقريبا. 4.17 and 4.18 هذا انا عندي a good exercise for you عشان تميزون between a relative risk وال odds ratio. اوكي. So if the baseline risk of a certain disease for non-smoker is 1% and the relative risk for the disease is 5 for smokers compared to non-smokers, what is the risk of disease for smokers? 5. الحين السموكرز الريسك مالهم 5 أضعاف. Okay, so what is the risk for the disease for smokers? 5 شنو؟ بس هذه. 5 على 1 يعني. Yeah.